flew from China 3 days ago. Yo personalmente hace 3 días viajé de China. About 28 hours. Más o menos como 28 horas de vuelo. And 8 hours later, I fly from United States to Mexico City. 8 horas después, volé de Estados Unidos a la Ciudad de México. And I did not really sleep. Y realmente no dormí nada. And I feel I got cold when I fly from San Francisco to Austin, Texas. Y siento que me empezó a dar un resfriado de San Francisco a Austin. It is really cold, so I fall asleep, but I think when I got up, I think I got cold, but I didn't have time because I need to unpack and pack to fly to Mexico City to support. Estaba haciendo mucho frío en el vuelo, me dormí y siento como que me enfermé, pero no tuve tiempo de pensar en eso porque llegué, desempaqué y volví a empacar y tomé mi vuelo a México. So 2 nights ago, I arrived in Mexico City. Entonces hace 2 noches llegué a la Ciudad de México. I did a special training till very late. Di un entrenamiento especial y terminé muy tarde. And I feel I had fever. Y sentía que tenía fiebre. And I see my body. Y ven mi cuerpo que está lleno de And I have all in my different areas. But if I just dip a little bit down, y si bajo un poquito mi esfuerzo, vengo por todas partes. Okay, in my body, I have performance. En mi cuerpo tengo los de rendimiento, Allergy body same. el de alergias, Wellness. el de bienestar. 3 of those bodies same. Actually, the performance. Within 2 hours, my fever is gone totally. Con los de performance, con los de rendimiento, con 3 de rendimiento, la fiebre se me quitó en 2 horas. And I don't have any one-time coughing or sneezing in the whole meeting yesterday in Mexico City. Y ayer no tosí, no estornudé, nada. Nobody believed that I didn't sleep. Nadie me creía que no había dormido. And last night I didn't sleep again. Y ayer otra vez no dormí nada. I slept about 40 to 45 minutes the most during the flight from Mexico City to here. Dormí como 40 o 45 minutos. Only that much. Solamente eso. Can you tell that I didn't sleep for that many nights? ¿Podrían decir que que llevo 2 noches sin dormir? 10 minutes before I walk into this place, 10 minutos antes de entrar a este lugar, I add 3 more performance. me puse 3 más de performance. One is on my back, Una en mi espalda, one is here, uno aquí, one is here. otro acá. I was a little bit sleepy, Y tenía un poco de sueño hace rato. but after I put it on, 5 minutes later, I'm very energetic. Después de ponérmelo, 5 minutos después, la energía a tope. I'm saying this is not encourage you guys not sleeping at night. No les estoy diciendo que no duerman. I'm saying this because performance body same or any other body same is like a live angel. They give the energy to your body. Les estoy diciendo esto para que comprueben cómo los de rendimiento te dan vida a tu cuerpo. So when I receive the energy from the same, cuando recibo la energía de los Sims, I feel great. me siento estupenda. I feel that I can do the presentation great and I will bring very clear and very detailed information to everybody here. Siento que puedo dar las presentaciones a la perfección con la información clara y concisa. Now, those body same, it is a great tool that we don't really need to, I don't know everybody, okay? It's because somebody is really brave. Someone like me, I really don't like needle. Hay mucha gente que no le gustan las agujas, como a mí. Hay otras personas que son muy valientes. Anybody here like needle? ¿A quién le gustan las agujas? Like needle? Seriously? ¿En serio les gusta? Wow, you guys brave. Wow, qué valientes. In the acupuncture, sometimes the needle is that long. En la acupuntura a veces las agujas son así de largas. Before they can even do on me, I will faint. Antes de que me las pongan me desmayo. So, this is the greatest thing to me. Así es que esto es lo mejor para mí. Now, how it works and how we make it works. Ahora, ¿cómo funciona y cómo hacemos que funcione? Now, let's just look at the golden color one. Vamos a ver el de color dorado. This is called hologram. Esto se llama holograma. Hologram is like in the TV or in the cell phone, they are chips. Everybody know that, right?
Los hologramas son como en la televisión o en los celulares, los chips. And that chip's got all the information for the whole TV, all the channel goes through, everything. Esos chips tienen toda la información de la televisión, de los canales, etc. And the same thing here, because we have the whole body information in here. Igual con los SIMs, toda la información del cuerpo está dentro de ellos. It's like a little bird, little small bird, but the whole body, everything is complete. Es como el cuerpecito de un pajarito, todo está completo. So, like elephant is so big, and then it's the same thing. Y como un elefante que es totalmente enorme y es lo mismo, está completo. Now, with this hologram, we have all the body's different organ information and the organically working system all loaded here inside. Toda la información de los órganos, de todos los sistemas del cuerpo, toda la información está cargada en los SIMs. It is like your body's minimized screenshot. Es como una foto de un pantallazo de tu cuerpo, pero hecho en pequeñito. So it is all there, and then our scientists did a lot of research and formulated by the computer program with the different frequency. Nuestros científicos hicieron un programa pues de todas las diferentes frecuencias del cuerpo. Anybody here know what is frequency do for your body? Anybody know? ¿Alguien sabe lo que la frecuencia hace en el cuerpo? You know? Okay. Yes. Can you tell? Yeah, sure. It's actually all the in English or in Spanish? English. Okay. Our body is connected with connectors which frequencies pass through to make it work, to make it function properly. So external frequencies balance every type of organ operation in your body, Great. inside your body. Yes. So it's not just balance, it's controlling and it's managing all the being. O sea, no nada más es el balance, es todo el control de todo el cuerpo, ¿no? Y que se transfiere la información de una parte a otra del cuerpo. I need to give you a gift Te voy a dar un regalo, because you answer porque right. respondiste bien. ¡Un aplauso! So we have a lot of gifts, okay? So Este es un aplauso de que yo lo quería. Este es un aplauso de que te lo quería. performance, you want a performance or you want a ¿Quieres de rendimiento? or what? Okay, you need a performance one. Yes. Okay, great. Quédate. ¡Bravo! ¡Bravo! Everybody have chance, okay? So Todos tienen oportunidad. she answered actually quite, close. De hecho, estuvo casi correcta la respuesta. We all here, we watched the orchestra to play the different music before, correct? Todos han visto una orquesta tocar música, ¿cierto? In the whole orchestra, who is the controlling party? ¿Quién controla la orquesta? The conductor, correct? The conductor stick waving and every instrument player looking at the conductor and doing the playing. Once the conductor stop or messed up, the whole orchestra, the performance is done. Toda la orquesta observan al director y si el director pide que se detenga, toda la orquesta se detiene. So same thing, your body, every single organ has its own frequency, own beating, own rating. The speed, the beat, the rate is controlled by the frequency. Cada órgano tiene su propia frecuencia, tiene su propio ritmo, o sea, todos funcionan perfectamente con sus propias frecuencias y ritmos. Now once the frequency out of track, like a train out of track, the body organ, it will not gonna operating normally and it will be problem. Cuando la frecuencia de uno de los órganos se sale del carril, como cuando se sale un tren del carril, entonces es cuando empiezan a funcionar de una manera pues ya no óptima. If the frequency is normal and healthy, your
body, different part will follow the operation rate. Si tus órganos están funcionando correctamente, todo tu cuerpo va a estar funcionando. The speed is going to be right. Su velocidad va a ser la correcta, su ritmo va a ser el correcto. So everything will be normal and healthy. Así es que todo va a ser normal y sano. Now, for example, Por ejemplo, let's suggest this is the road. ok, vamos a suponer que este es el camino. This is the train. Este es el tren. When train is going the right direction, Cuando el tren va en la dirección que debe de ir, the train will reach the destination. el tren va a llegar a su destino. Now, okay. If the train out of track Si el tren se descarrila and out of more track, y se descarrila todavía más, this train este tren will have accident. se va a accidentar. Same like what our body. Lo mismo con nuestro cuerpo. If the frequency runs right and control and manage the organ operation right in the right way, then you are healthy. Si la frecuencia de tus órganos pues funciona de la manera correcta, entonces vas a estar sano. If your body, the frequency is gone, is out of track, Si la frecuencia, pues como el ejemplo, se descarrila, then the organ will not going to work the way it's supposed to. entonces los órganos van a dejar de funcionar como deberían de estar funcionando. For example, Por ejemplo, when people overweight, cuando la gente tiene sobrepeso, because their metabolism frequency is gone. porque la frecuencia de su metabolismo se descarriló, Metabolism, the frequency is like this. la frecuencia del metabolismo es así. Like this. Okay, so normal, for example, this speed. Este es, por ejemplo, esto sería normal. People don't know what caused, maybe the stress, maybe overeat, maybe the disease, maybe the infection, maybe the laziness. La gente no sabe, pero puede ser la alimentación, puede ser la flojera, puede ser el estrés. And the Una enfermedad. frequency, the metabolism is not doing the normal way. The metabolism system is going like this. Entonces el metabolismo ya no funciona correctamente, funciona así. Like this. So, it's supposed to burn the fat, it's supposed to detox the trash out of your body, but it doesn't work anymore. Se supone que nos debe de ayudar a eliminar la grasa y a eliminar las toxinas, pero ya no está funcionando cuando sucede eso. So longer and longer, people get over and overweighted. Entonces, entre más tiempo pasen y más tiempo pasen así, pues obtienes más peso y más peso. Now our scientists programmed the formula for the frequency. Ahora, nuestros científicos lo que hicieron es programar esa frecuencia. Because inside your body, the metabolism is major controlled by certain of the frequency. Porque dentro del cuerpo el metabolismo es controlado por la frecuencia. And maybe 90% is controlled by this main frequency. Y más o menos como el 90% es controlada por esta frecuencia principal. But because body is organically related to every single other organ. Y como el cuerpo, pues orgánicamente está relacionado todos los órganos entre sí. So they are different frequency attached with the major frequency. Entonces son diferentes frecuencias conjuntas con la frecuencia principal del cuerpo. So when our scientists they did the research and they find out which the frequency combination program is the best formula for helping people adjust the metabolism to the right speed. Entonces lo que hicieron nuestros científicos fue programar diferentes y hacer una mezcla de diferentes frecuencias hasta encontrar la que funciona para que nuestro metabolismo vuelva a funcionar normal. And they program those formulated frequency into the hologram. Y eso es lo que ellos programan en los hologramas, estas frecuencias. Now, this is the new weight management.
Ahora, este es el nuevo control de peso. This is just out and with the 2 cut corner. Este acaba de salir, pueden ver que tiene las dos esquinas como cortaditas. We have another one, just 1 corner cut. Tenemos otro que nada más tiene una esquinita cortada. It's working the same. Funciona igual. Because we cut another corner just to be easy to distinguish. Solamente le cortamos otra esquinita para que fuera más fácil distinguirlo. Now, once we loaded the program into this weight management, En cuanto nosotros descargamos este programa en los sims de control de peso, how that work with you? ¿cómo va a funcionar contigo? Once we finish the loading, Cuando terminamos, we put right into the non-static frequency lockback. cuando terminamos de programar los sims, los metemos en las bolsitas en donde no interfieren nada de lo que es frecuencias externas. Yes. And then if we leave it in the bag, not put on your body, it's totally lifetime, no expiration date at all. Si las dejamos dentro de las bolsitas, no tienen fecha de caducidad, no se descargan. But once you take it out, put on your body, Pero en cuanto te las sacas y las pones en tu cuerpo, in 1 second, en un segundo, they detect the vibration from your inside body, the water. en un segundo el sim detecta la vibración del agua que está dentro de tu cuerpo. Right away, the locked frequency start to release. Inmediatamente se desbloquea el sim, entonces la energía empieza a introducirse a tu cuerpo. And the quantum energy will be delivered by the scalar wave, which is existing in the whole universo. Scalar wave. Okay. The Tesla. Scalar wave, ¿así? Energía escalada. Onda escalada. Entonces, inmediatamente empieza a ver, Can you repeat it again? Scalar wave. ya. Scalar wave is existing. Right now, when we're sitting here, we have La scalar energía wave all escalar, o around. sea, está en todas partes. En todo. That's why you can hear my talking. Por eso puedes escucharme hablar. Scalar wave can go into body cell, inside the body cell, in and out, about 2 billion per second. Pueden entrar 2.000 millones de scalar waves o de ondas escalar a las células de tu cuerpo. 2.000 Sí. millones. Now, when the scalar wave deliver the quantum energy, because we have a lot of quantum energy cooked, sealed inside. Entonces, cuando las ondas escalar introducen la energía cuántica en tu cuerpo, entonces es cuando el cuerpo la absorbe. That's why when you put it on your hand, you feel numbed, because those are the energy trying to go into your body. Por eso cuando lo pones en tu palma de la mano y sientes el cosquilleo, es porque la energía está intentando introducirse a tu cuerpo. Now, once we put it on our body, En cuanto nos lo ponemos en el cuerpo, it will start to work right away. va a empezar a trabajar inmediatamente. 1 second, it released. Un segundo y empieza The a soltar la frequency energía. will deliver into your body. Va a comenzar a soltar la frecuencia hacia tu cuerpo. So it will go to your whole body. Y va a recorrer todo tu cuerpo. So that's why when the I needed Denise to hold this for me. Okay. I need to do the demo. Once the body saying put on your belly, Cuando te ponen los sims en tu estómago, the frequency like your friend la frecuencia se convierte en tu amiga from the same. de sim. They will go directly like a magnetism, like Va a entrar try directamente como un imán, como to magnetismo. catch your body inside, which is the wrong frequency, as quickly as they can. Van a intentar tomar la frecuencia negativa de tu cuerpo lo más rápido que puedan. Sometimes, some people, they are very easy, the inside wrong frequency are very easy to be catched. En algunas personas, esta energía negativa es muy fácil de atraparla. Once catched, it will go with
the body same frequency. En cuanto es atrapada, empieza a funcionar en armonía con la frecuencia del SIN. And the frequency, the wrong one will go with the right one, and the right ones will communicate with the wrong one and say, look, your speed is supposed to be like this, okay? But you are too lazy, you're doing this. No, it's not right. Come on, do it with me. Do it with me. La energía positiva le va a enseñar a la energía negativa que trabaje óptimamente y que no le eche ganas. To the right, to the time is adjust to the right speed. Cuando la energía negativa se ajusta a la velocidad óptima, then your body will burn the fat. Entonces tu cuerpo comienza a quemar la grasa, will detox the empieza de una desintoxicación de tu cuerpo, all through water. Todo a través del agua. Thank you. Now, everybody's body type is different. Cada cuerpo es totalmente diferente. Someone works really fast. Para algunos funciona rapidísimo. Someone, the body, the inside, the wrong frequency are very naughty. En algunos, esta frecuencia negativa está muy traviesa. They are living in your body for this long time and they don't like to be caught. Y hay muchos que tienen con esta energía negativa mucho tiempo, entonces es muy difícil. So they try to run away. Entonces intentan pues dejar, ¿no? el tratamiento. But our body said we're not going to give up. Pero el SIN no se va a dar por vencido. It will keep working to the day the same frequency catch the wrong frequency inside your body. El SIN va a seguir trabajando hasta el momento en que llegue que atrape esa energía negativa y la empiece a modificar a positiva. So the body same work for any single alive human being. Entonces los SIN funcionan para cualquier ser humano. Now, this is what I brought. Ahora esto traje. When we use the weight management, Cuando usamos un ejemplo de alguien para bajar de peso, remember we have to drink a lot of water. Recuerden que siempre tienen que tomar muchísima agua cuando utilizan los de control de peso. Usually, if you are your body weight 1 kilo, you need to drink 50 ml water. Okay, si quieres perder 1 kilo, if you want to lose 1 kilo, or no. If you weight 1 kilo, you need to add kilo, necesitas tomar mínimo 50 ml, 15 mililitros. Now, if you're 80 kilo, 50 or 15? 50. That's the minimum water. 50 mililitros es lo mínimo que debes de tomar de agua por kilo. If you are 80 kilo, si pesas 80 kilos, minimum water is 2 bottles. Lo mínimo de agua que tienes que tomar son 2 botellas de ese tamaño. Now, if you do this right, you're gonna lose very rapidly. Y si hacen esto correctamente, van a bajar de peso súper rápido. Because, like what I just showed before, this is 2000 cc, okay? Porque como les dije hace rato, now, I showed it to you before. Se los enseñé. All the body inside, when the weight management burn the fat, cuando el SIN de control de peso quema la grasa, they burn the fat inside. Queman la grasa por dentro. And they need to detox all the trash. Y necesitan sacar pues toda la basura. How can they do that? ¿Cómo lo hacen? Through water. A través del agua. Water is the only way to stimulate the body SIN. El agua es el único estimulador para los SINs. Because body SIN we don't need to charge. Porque el SIN no lo puedes cargar. We don't need to charge it's electricity. No lo necesitamos cargar de electricidad. The water is body SIN's electricity. El agua es la electricidad de los SINs. Because water inside your body has the vibration. Porque el agua dentro de tu cuerpo tiene la vibración. And that vibration stimulates the body SIN start working. Y esa vibración hace que los SINs comiencen a trabajar. See, now the second very important thing is, ahora lo segundo más importante, water also is the only channel to detox all your body fat and the trash be out of your body. El agua es el único medio en como tú puedes sacar todas las toxinas y toda la grasa de tu cuerpo. That include the toxin stuff. Eso incluye todas las toxinas.
So, we only suggest the pregnant woman do not give them the weight management body sim yet, because the weight management body sim got the function for detox. A una mujer que está embarazada jamás le recomienden los sims de control de peso, porque lo que te hacen los sims de control de peso es desintoxicar, y no queremos que una mujer embarazada esté en proceso de desintoxicación. And so we don't suggest a pregnant woman to use any detox product. Entonces no le recomendamos a ninguna mujer embarazada que utilice ningún método de desintoxicación. Let's wait for the lady have the baby, then we will give them Esperemos a que la mujer tenga el bebé. And they will adjust the body shape very, very fast. Y van a recuperar su figura muy rápido. Now, even the little kid, incluso a los niños pequeños, very overweight little kid can use this. Niños con mucho sobrepeso también lo pueden utilizar. Why? ¿Por qué? Because this is 100% all natural. Porque esto es 100% natural. And there's no any chemical or anything added. Y no tiene ningún químico añadido. It is 100% physics. Es 100% física. So this is all natural. Entonces es 100% natural. And it's only going to adjust your inside the frequency to be normal. Entonces lo único que va a hacer es ajustar la frecuencia dentro de ti que sea normal. And this is not just help you to lose your weight. Y esto no te va a ayudar nada más a que pierdas peso. The best part from the weight management body sim, lo mejor del sim de control de peso, is helping you to lose blood pressure. Te ayuda muchísimo a perder la presión arterial, blood sugar, azúcar en la sangre, liver fat, grasa en el hígado, and cholesterol. Y colesterol. So those 4 things that I think everybody here we use weight management. Please raise your hand. Todos los que han usado el de control de peso, levanten la mano. I bet you don't know that weight management also get that 4 best benefit for your body. Les apuesto que no sabían todo esto. It will help you to lose your body fat right away. Te va a ayudar a que pierdas tu grasa corporal inmediatamente. Body fat is really difficult to lose. La grasa corporal es muy difícil de eliminar. And the weight management same help you to lose the body fat. So equally, the same time, it will help you to reduce the blood sugar, blood pressure, and the cholesterol and the liver fat. Entonces, al mismo tiempo que pierdes peso, te ayuda a reducir el azúcar en la sangre, la presión arterial, la grasa en el hígado. So, it is very important. Number 1, when we try to lose weight, tell yourself, the cell of your body need to have 90 days, 3 months to adjust it. Entonces, si queremos empezar a perder peso, tenemos que ser conscientes que tal vez vamos a necesitar 90 días para que nuestras células se ajusten a este tratamiento. Someone can be really fast to lose weight. Hay personas que van a perder peso rapidísimo. Someone will have to wait way longer than others. Otros van a tener que esperar mucho más tiempo. And maybe someone, during the processing, maybe the weight will add it up. Algunos en el proceso hasta suben de peso. It happens all the time. People are so different. Porque cada persona es totalmente diferente. Not very much people that weight will go up at the beginning. No a muchos les sucede que suban de peso al principio, but we know it happened. Pero sabemos que a algunos les ha sucedido. And that's a very normal processing. Y es un proceso totalmente normal. Because body got a lot of, I don't know here if anybody, I mean, we all know chi. Sí, la energía chi. O sea, cada cuerpo tiene una energía chi. Yeah. We have a lot of chi inside our body. Tenemos mucha energía chi dentro de nuestro cuerpo. When the sim try to adjust the metabolism system, the chi, the negative one,
and the body sim is positive energy, quantum energy. They fighting each other, so the air will be inside, will increase a lot of air. And if that particular person, the air cannot pass out, it will increase, and it will feel swollen, and it will feel gain weight. Entonces, cuando la energía del sim se introduce, muchas veces se comienza como este pleito con tu energía, con tu propia energía de tu cuerpo. Entonces, muy probablemente te puedas hasta llenar de aire. Le cuesta al cuerpo trabajo sacar ese aire y es cuando probablemente pudiera subir un poco de peso. Not to worry. No te preocupes. Be patient. Sé paciente. Have faith. Ten fe. Because the body sim will help every single alive human being. Porque el sim de control de peso va a utilizar a cualquier persona que esté viva. And then you can add some more performance body sim to enhance the power. Ahora, si quieren hacer que los sims agarren mucho más potencia, pueden utilizar uno de rendimiento. There are some really difficult people that they difficult to lose weight. Hay personas que es muy difícil que pierdan peso. When you figure out you are that type of person, Si eres de ese tipo de personas, add the performance body sim. coloca un sim de rendimiento, One at the third finger below your belly button. 3 dedos abajo de tu ombligo. One on each side of your thigh. Uno en cada uno de tus muslos, pero en la parte externa de tus It's muslos. this side, and this Este lado side. y este lado. It's the detox acupuncture point. Es el punto de desintoxicación en la acupuntura. Very important. Muy importante. If you want to detox once a while, Si put the quieres, performance here. si quieres hacer una desintoxicación de vez en cuando, ponte un sim de rendimiento ahí. So this is your joint. It's about just like a one of the. So you press yourself. It is really hurt. En la parte donde te presionas, que duele mucho en esa parte del muslo, en la parte externa, That's the place. ahí es donde te vas a poner el sim de rendimiento. If you don't know where, I can press for you, but you're gonna. Si no sabes, te puedo presionar para que veas el dónde. Okay. So now after meeting, we can do the Q&A. So if you have any question, I will help you out. Si después de esta explicación va a haber el momento para las preguntas y Now, respuestas. we add one here, one here, one here. That's 3, Entonces nos colocamos uno aquí, acá y acá. and add 2 more. Y agregamos 2 más. Your ankle, En tu tobillo, from your ankle, 4 finger up. 4 dedos arriba de tu tobillo. Press it. Presiónale. Very hurting. Te tiene que doler mucho. That's the area very important to help you also. Ahí es un área que también te va a ayudar muchísimo. And that acupuncture point is really important for female. Esos puntos de acupuntura son muy importantes para la mujer. It is the best acupuncture area for anti-aging. Es el punto más importante de la acupuntura para el antienvejecimiento. If you have time, you can always massage. Entonces masajéenselo todo el día ahí. Bueno, no dijo eso, todavía no, But now you don't have to, pero ahorita no. because you can just put the performance body sim, Porque nada más te pones un sim de rendimiento ahí. and it is 24 hours, 7 days a week, help you massage. Y te ayuda a masajar ese punto 24/7. And it is cheap. Y es mucho más barato. It is cheaper than you do the massage in Thailand. Es mucho más barato que tomar un masaje todos los días en Tailandia. And it saves your time and it's convenient to do. Y pues ahorras tiempo y es mucho más conveniente. So our body sim design is really unique. Entonces el diseño de nuestros sims es único. It combines the scalar wave, Combina la energía escalar, quantum energy, energía cuántica, frequency, frecuencia, vibration. vibración. 4 of the Western high technology, 4 de la tecnología del occidente, plus 3,000 years more of the Chinese medicine, which is the meridian system. más 3.000 años de medicina, que es el sistema meridiano. And the 5 technologies all combined in one. Y estas 5 tecnologías están combinadas
en uno. And the most important the thing is that no one can analyze and break through because this is our formula. Ahora, lo más importante de esto es que nadie puede tener esta fórmula porque es nuestra. And this is our know-how. Y este es nuestro know-how. Nobody can copy it. Nadie lo puede copiar. So that's why our performance works so effectively. Por eso los de rendimiento funcionan tan efectivamente. Now, we design very, very easy and friendly to use. Ahora, los diseñamos para que fueran de una manera muy sencilla de utilizar. Our purpose is to even let kids to know how to put the body same. Nuestro propósito es que hasta un niño sepa cómo colocar los sims. We design just like an Apple computer. Anybody can just, even the little kid, they can play the game on it, Es correct? una computadora porque hasta un niño la puede utilizar. So same thing, we design the body same based on the area wherever you feel uncomfortable. Entonces, nosotros diseñamos los sims para que tú puedas utilizarlos en cualquier área del cuerpo donde tú sientas dolor o cualquier cosa que te incomode. You feel pain, or you feel sore, or you feel just uncomfortable. Si sientes dolor o si sientes como el aporreo, en donde sea que tú sientas dolor o cualquier cosa que no te guste, ahí te los puedes colocar. If you feel pain, you put the discomfort at the pain area, and you probably add one of the performance. Si te duele alguna parte del cuerpo, puedes poner los de sims para el dolor y uno de rendimiento. It is like the ratio 2 discomfort plus 1 performance. Entonces puedes utilizar 2 de dolor y 1 de rendimiento. And the performance is enhanced same to every other body same. Y el de rendimiento va a funcionar y va a hacer que funcionen mejor todos los demás. And if you have those problems for a long time, Entonces, si tienes ya problemas crónicos, you need more quantity. necesitas más cantidades de sims. And you need to be a little bit more patient because, Necesitas ser muchísimo más paciente porque, like what I just showed you guys, if the train is right on the track, right away you adjust it. porque como les puse el ejemplo del tren, si el tren se descarrila, hay que volverlo a acomodar. When you try to adjust it back to the road, Cuando intentas volver a encarrilarlo, it's short. es And como corto easier. el espacio para hacerlo. But if this is out of track for a long time already, you want to pull it back, you will be way longer. Okay, si llevas poco tiempo descarrilado, pues en ese punto energético es muy fácil de regresarlo a la normalidad, pero si es algo crónico va a ser de muchísima paciencia porque cuesta mucho más trabajo. So that explains why sometimes it's so easy to, for example, if I get hit by, let me see, by a very hard rock, and I feel really pain and I'm screaming. Por ejemplo, si a mí me pegan con una piedra muy fuerte y grito, One discomfort body stem can make me, within less than 10 minutes, no more pain. con un sim del dolor, si me lo pongo en 10 minutos ya no siento nada de dolor. Doesn't matter how much pain it is. No importa qué tan doloroso sea. It's really gonna be fast, like stop, and then you don't feel pain anymore. Va a ser rápido y no vas a sentir dolor más. But when your pain is long time already, it's like a month or a year, then it will definitely need a little bit more time and more quantity. Entonces, si es un dolor que llevas mucho tiempo con él, vas a necesitar más tiempo y vas a necesitar mayor cantidad de sims para que empieces a notar una diferencia. Now the body same design, no need to know the acupuncture area at all. Ahora, con el diseño de los sims no necesitas conocer el punto de la acupuntura. In Chinese, acupuncture is from Chinese, right? La acupuntura es china. Everybody know the place wherever you are not feel comfortable, and when we press it, you will feel O sea, tú puedes saber en dónde es el punto, pues en cuanto tú presionas y sientes que, pues así, ¿te duele? Es ahí. yeah, you will feel like this. So in Chinese, this is
acupuncture. Entonces en China ese es como, ahí está el punto de la acupuntura. So just remember, anywhere you feel pain and sore and uncomfortable, that's your acupuncture. Entonces cualquier punto en donde sientan dolor y sientan el ese es tu punto. And I'm not joking, it is true. Y no estoy bromeando, estoy diciendo la verdad. So when anybody come over here, if they said, oh, I don't feel good on here, and if I press it, it would definitely say, In Mexico City, they scared. Because I touch them, they very scared because it's so in pain. Entonces si alguien pasa ahorita y yo le empiezo a presionar en ciertos puntos, va a llegar un punto en que alguien va a hacer el y ahí va a ser su punto de. So before I even press my finger on their body, they will say, Hay unos que hasta antes de que los presione ya están con el quejido. It's very funny. Es muy chistoso. Esto lo hicimos en la Ciudad de México. But now when I share this information to you, you all know that body same, wherever you don't feel comfortable, it is the acupuncture point. So just put at the area. Entonces, cuando te quieras colocar un sim del dolor, pues nada más buscas tus puntos del y ahí te los pones. Easy? Fácil, ¿no? It's so easy. Everybody can make the noise, right? Todo el mundo hace ese ruido, ¿o no? Now, they are actually, if you want to be the expert, then you need to only know 6 daily minutes acupuncture point. Very simple. Si quieres ser un experto en esto, solamente tienes que saber 6 puntos específicos de la acupuntura. Once you know the 6 daily minutes for your body, you will be really a self-care health expert. Sabiendo estos 6 puntos, vas a ser un experto en tu salud. So, are we interested to know? ¿Queremos saberlo? Sí. Okay. Now, 3 on top of your body. 3 en la parte de arriba de tu cuerpo. 3 below your belly button. 3 debajo de tu ombligo. I mean, sorry, not belly button. Below your, starting from your leg. Okay, 3 debajo de tus muslos. Okay. 1 is the neck. When you lower your head, cuando agachas tu cabeza, the last stick out bone right below it. El último huesito, o sea, cuando tú agachas tu cabeza, it's like a hole. Que You press sobresale, inside. hay como un hoyito ahí, ese es el primer punto. Anybody want to try? ¿Alguien quiere intentarlo? ¿Un voluntario? Want to come? Let me press it for you. Okay, llegue primero. All right. Because this acupuncture point is so important. The whole body circulation is going through. This is a very, very important, okay? Lower your head. Now, this is the last one. Okay, le está encontrando here. Okay. Now, you can touch it. This is the not the last bone. Your last bone. El último huesito. Sí que se. Can we turn that around so you can see that? Okay, let me show her and she can tell you. Okay. See, this is your last stick out bone, right, on your neck. Right below that. And it's like a hole O inside. sea, abajo de tu That's último the hueso que area sobresale ahí hay como un every agujerito. single energy Ahí es el primer punto. Y ahí es en donde la energía del cuerpo. Aquí, como la primera bolita que sientes, aquí abajo En el se siente hoyito. como un hoyito y aquí. Muy bien. Okay. Bueno, so I will give you something. Okay, which one you like? We lost. We lost. Let me see. Yo tengo que pasar. Quiero los libros. Okay, this young lady choose the weight loss. Okay, this is for you. Drink a lot of water. Okay. All right. Now, this acupuncture, please remember, to anyone who has a serious disease, like after stroke or Parkinson or any
any disease. Ese punto de la acupuntura es el más importante para cualquier enfermedad, después de un paro, después de Parkinson, Or anything. They have to. o cualquier cosa, cualquier enfermedad, Performance at this area. le pones ahí uno de rendimiento. And anybody have migraine or big headache, also one Alguien performance. con migrañas, también hay. Because this acupuncture area is the whole body, blood and the chi going through circulation. Esa parte de esa área del cuerpo es en donde circula toda la sangre y toda la energía chi del cuerpo. Now we are going to the second one, and I want you to be very careful. This is great health class for yourself. Ahora, And you will help your family and everybody, yourself and your friends. So this is very valuable. And then, later after I finish off 6, I will ask to see some of you guys already know. And if you answer right, there's a gift for you all. okay, esta es una clase para ustedes, para que utilicen esta información con sus familiares y con ustedes y con sus amigos. Y al final les voy a hacer preguntas y los que contesten bien, pues les voy a dar premios. So am I nice? Soy I'm just kidding. I said I try to give you guys all the valuable health information, and I also want to give you the gift if you listen very carefully. Estoy intentando darles toda la información sobre salud, sobre este tema y pues bueno, darles recompensas. So that's why I say, am I nice? Por eso les pregunto que si estoy siendo Okay, buena. thank you. Now, the next one is very important. It's right in between your chest. Ok, el siguiente Primero. es el más importante, es exactamente en medio de tu pecho. For anyone have the heartburn, heart pain, or breathe problem, or feel really dizzy, feel really no energy, Okay, si this alguien is great. que le cuesta muchísimo trabajo respirar, alguien que energéticamente esté totalmente abajo, ese es el punto donde se coloca el mareado, donde se coloca el zinc. So this is the second one on top of your body, yeah? Ese Second es el one. segundo punto en la parte Very alta del cuerpo. important. At this 6 acupuncture points, you have, if you remember where, then actually you can help a lot of people. Especially the brother who did the test, he has to put 6 minimum. Si At tú, te this 6 aprendes, area. si tú te aprendes estos 6 puntos, vas a ayudar a muchísima persona. Por ejemplo, el señor que vimos, a él le vamos a tener que poner SIMS en estos 6 puntos y no se imaginan cómo le va a funcionar. And I guarantee you all, once you remember the 6th area for the daily maintenance area, the most important acupuncture in your whole body, then you are the expert of the body same user and teacher. Entonces, si te aprendes muy bien estos 6 puntos, vas a ser un maestro en la colocación de los SIMS. Okay, now the third one is the in between the 3 and 4th finger below your belly button. El tercero es 3 o 4 dedos abajo de tu ombligo. It's actually, if you measure right from your belly button, it's the 3rd finger. Exactamente es el tercer dedo abajo de tu ombligo. This is also very important for your digestion, for your liver, for your kidney. Everything is controlled by here. Este punto es importantísimo para tu digestión, para tu hígado, para tus riñones. Now, we already learned the top 3. Ya aprendimos los 3 de la parte de arriba del cuerpo. Let me give some gift Ahora voy a dar out to someone. a alguien. Anybody want a gift? Answer my question? Alguien tiene que responder una pregunta. All right. I want to choose the sister over there. Yes, sister? So, can you come here and do the demo? This is very important for our own health. The number 1. A ver, ¿cuál quiere? Entonces van a ser el número 1. And since she's here, I will show her exactly. So, le voy a enseñar exactamente dónde es su punto. Right here. All Okay. Exactamente. right. Second, aquí. El segundo, Yeah, aquí. aquí. Third, the 4th or 3rd?
The third. The three, yes. Okay, give her a round of applause. Bravo. Weight management. Again, wait. You still haven't convinced them. I want to see when the performance will be the top. Convince them, you know. Soon. Que cuando nos vamos a convencer que el de rendimiento es el que más funciona. That's the challenge with that. Yeah. ¿Prefiere el de rendimiento? Ya lo cortó. El que usted quiera, señora. Drink water, okay? All right. Mucha agua. Okay, now let's continue for the bottom three. Ahora los tres en la parte de abajo del cuerpo. All right. The bottom starting from your feet. Empezando desde tus pies. Your knee Tu rodilla, on the side. el lado de tu Really? rodilla. It's about from your knee, it's about a fourth finger. Que tus rodillas son como On the cuatro left. dedos del lado izquierdo. Okay, so anyone want to come to try? ¿Quién quiere probar? Let me try. Let me. Okay, sister. Okay. All right. Sister, I'm going to try. This is her knee. Esta es su rodilla. Está buscando como el punto en donde... Ah. Okay. This is the area. And over there also. They want to hear the Because she doesn't feel pain on that, so there's no So wherever she feel pain, when we press it, she will definitely say Okay. So this, sister, I will put it later for you. Okay. So you want to show people where? Aquí. Pero que Es como la parte donde termina la rótula Very sore. hacia la Y en derecha. donde te duele cuando te presionan. Sí, aquí. ya. Very, very sore area. Sí, ahí sí duele. No, pero Si te presionan. Okay. Sister, I will do it later for you, okay? Después lo... ok. Ella ya está lastimada la rodilla. Entonces On the después va a left poner and the right. Del lado izquierdo y del lado derecho. 4 dedos. Okay. Now, this is the fourth. Este es el cuarto punto. Now let's go to the fifth. ¿Por what is the fourth? Fourth here. Yo te di pero dijo para qué funcionaba. What it works for? 1, 2, 3, and 4. Okay. The fourth for anybody who has no energy, Cualquiera que no tiene energía, who has no strength on the feet, on the leg, que no tiene flexibilidad, who who feel like really body sore, que está aporreado del cuerpo and also anti-aging. y también es anti-envejecimiento. But compare, this is more anti-aging Pero es here. más el punto que ya les había explicado. Okay, so this is the fourth. Now let's go to the fifth. Vamos The al fifth quinto. is the anti-aging one, and we already showed, right? El quinto es el anti-envejecimiento, que ya se los expliqué. The fifth one, the five one is on your ankle, forefinger on top. El quinto es 4 dedos arriba de tu tobillo. Anybody want to try? ¿Alguien quiere intentarlo? Okay, this the beautiful lady I saw in the Esta hermosa mujer elevator, que and I viene said, de man, there's no need in Mexico ella no for weight necesita management. nada de control de peso. Yeah, she has a very beautiful figure. Tiene una figura hermosa. You want anti-aging, you want your skin very good. ¿Qué? Tiene su piel Take muy care bonita. on the nose. Now she, Ese fue el A. Now we're gonna change the A point to be 8 Sí, point. vamos a cambiar el A a pouch. Let's change it in Yes, Mexico. Say 8 point. Okay, this is very important. Give the, yeah, and then you press on that side. You try. Press it. Entonces, esos son sus puntos. 4 dedos arriba del tobillo. Where? 4 dedos y 4 dedos. It really hurts. This acupuncture really hurts. Okay, sister. So now, because this is the anti-aging point, is really important for any woman. Este punto de antienvejecimiento es súper importante para cualquier mujer. We can put the performance
for 1 week. Per week we change it. Podemos ponernos el de rendimiento por semana y cada semana lo cambiamos. It will help you, your skin always look young. Esto te va a ayudar a que tu piel se vea más joven. And your organ inside, your female's organ inside also will keep young. Y los órganos dentro de ti también se van a mantener jóvenes. Very important. Muy importante. Okay, now the last one. Ahora el último. Last one is very important. Like this and the bottom, that's the two important. Los dos más importantes son el de atrás de la nuca y el de arriba del tobillo. And where it is, let me show you. Y el sexto. For example, this is the feet. Este, por ejemplo, es tu pie. It's right up there. Es exactamente ahí. Very pain. Anybody want to try? ¿Alguien quiere demostrar su pie? With sandal, I think it's easier to try. ¿Alguien que traiga sandalias? Anybody wear sandal? Sister. Okay. Now, sister, you were dressed because, okay. See it up? Levanta tu pie. It's right there. Exactamente ahí. Right there. Exactamente Got ahí. it? And if she press it, it's hurt. Y si presionamos ahí, le va a doler. A little bit down. A little bit down. Yeah. So not with the fingers joined. Not there. No, No, it's in the middle. Let's show one more time. Se hace en medio, no es donde se juntan los deditos. Right there. Es en medio See? de Right there. donde empieza el arco del pie. This point, it helped the whole body, the circulation. Once we did the test. We put the performance body same. 1 minute, blood circulation increased 16%. Si lo ponemos, el sin de rendimiento en ese punto, en 1 minuto mejora la circulación de la sangre en un 16%. For any diabetes, high blood pressure, 60% or 16%, 1 minute. 16. 1 minute. Thank you, sister. ¿Este So- todo les quedó claro? No. Okay. Can we bring a man who can show his lift his Yes. feet up, please? Okay. Ay, sí, en español, ¿qué onda? Ok, para que lo vean en un hombre que va a levantar el pie. Yeah, because you dress up. Now, anyone who has the diabetes problem, blood pressure problem, this is the point. Have to. Blood pressure. Diabetes. Ok, para diabéticos, problemas con presión arterial, ese es el punto más importante. Hans, ponlo arriba de la... Arriba. Ahí. Más arriba. It is right here. You press yourself. See that? He got a kung fu. Right here. Entiendo. Sí. He got a kung fu. Now, should we give the kung fu guy something? ¿Le damos algo al del Kung Fu? ¡Sí! What do you want? El de weight management. I just have no pain today. No pain? Sorry, no pain. Maybe Tenía el hold on. dolor, pero tomorrow. Performance, okay. Bueno, rendimiento. Yeah, all right. Thank you. Now remember, this acupuncture on the feet, anyone who has the diabetes problem, blood pressure problem, Cualquiera que tenga diabetes, presión arterial and even more serious like cancer, y hasta cáncer, o sea, algo muchísimo más serio, this is the must to acupuncture. ahí es en donde tienes que poner un símbolo. See? Sí. Okay, now let's see. Anybody who want to answer the question? ¿Alguien que quiera responder una pregunta? I think maybe